Sie wachen auf, strecken sich und gehen ins Badezimmer. Das Licht fällt genau richtig auf ihren Arm, und de ist ein winziger neuer Fleck, vielleicht dunkler, vielleicht heller, vielleicht einfach nur anders. Es ist nix. Sagen Sie sich. Aber was, wenn nicht? Jeds Jar entdecken tausend von Menschen zu spät, das ein leicht Hautveränderungen morgen der erste Hilferuf ihres Körpers war. Ein Zeichen für beginnenden Hautkrebs. Tatsächlich kann Ihre Haut über Nacht lebensrettend Hinweis preisgeben. Hoe decken wir auf vor wichtig Zeichen, auf die Sie beim Aufwachen achten sollten, plus ein zu berasken taglich Gewohnheiten endigen das den entscheidenden Unterschied zwischen einer einfachen Lösung und einer lebensverändernden Diagnose ausmachen. Ich habe jahrelang die Forschung führender Dermatologien und vertrauenswürdiger Quellen wie der American Academy of Dermatology analysiert und komplex medizinische Erkenntnisse klar, praktisch Schritt für den Alltag umgewandelt. Dies ist kein Panikmache, sondern bewährte Methoden zum Selbstschutz. Wenn Sie Ihre Gesundheit ernst nehmen, klicken Sie auf Gefällt mir und abonnieren. Keinen Tipp zu verpassen. Ungleichmäßig Farbe oder neuer Fleck. Sie kennen Ihre Haut besser als jede andere. Sie kennen die Sommersprossen vom Sommerlaub, die zarten Narben von kleinen Unfallen und die Pickel, die Sie schon seit Jahrzehnten begleiten. Die Schablon des sich, auf Veränderungen zu achten, die, insbesondere über Nacht, auftreten. Ein dunkler Farbfleck als der Rest Ihrer Haut, ein Fleck mit ungleichmäßigen Rändern oder ein Bereich, dessen Haut sich plötzlich verändert. Diese Veränderungen sollten Sie niemals ignorieren. Mit zunehmendem Alter wird unsere Haut nicht nur dünner und empfindlicher. Sie ist auch anfälliger für DNA-Schaden durch Sonneneinstrahlung. Die entspannten Nachmittigen der Sonne in den 20ern und 30ern? Sie haben einen bleibenden Eindruck in den Hautzellen hinterlassen. Mit in die 40, 50 oder darüber hinaus können diese Veränderungen scheinbar plötzlich auftreten, sich aber über Jahrzehnte angebahnt haben. Aus diesem Grund ist es so wichtig, Melanom, die Todlichsform von Hautkrebs, beginnen oft als etwas Kleines und werden leicht übersehen. Im Verhessensstadium liegt die Funktionsrate bei Melanomen bei etwa 99%. Aber wenn man nur ein paar Monate zu lang wartet, kann sich die Krankheit unter der Haut und im Körper ausbreiten, wodurch die Überlebensrate auf etwa 25% für vorgeschrittenen Fall. Der Unterschied zwischen diesen beiden Ergebnissen kann nur ein paar Wochen Unterschied betragen. Ich erinnere Michigan an ein Gesticht von einer 52-jährigen Frau namens Karen. Sie war in ihrer Jugend oft am Strand und hat sich eine wirklich Gedanken ihre Haut gemacht. Eines Morgens bemerkt sie einen winzigen, seltsam geformten braunen Fleck auf ihrem Unterarm, nur wenig Millimeter groß. Sah anders aus als ihre Sommersprossen, aber sie sagt sich, wahrscheinlich liegt es einfach im Alter. Wochen Virgin und sie bemerkt, dass die Ränder unregelmäßiger wurden. Als sie ihren Arzt aufsucht, war der Fleck bereits tiefer geworden und erfordert eine intensivere Behandlung. Zum Glück entdeckt sie ihn, Beaver, sich ausbreitet, aber die Operation hinterließ ein groß Narbe und monatelang Angst, ob der Fleck wiederkehren konnte. Das ist das Problem mit nun Pickeln. Sie tun selten weh und wirken oft harmlos. Doch gerät ihr still macht sie gefährlich. Ihr Haut muss nicht sein oder jucken, Problem zu verursachen. Sie kann sich unbemerkt verändern, direkt unter ihrer Nase, oder in diesem Fall in ihrem Unterarm, ihrem Rücken, ihrer Brust oder sogar in ihren Fusseln, waren sie mit ihrem Alltag beschäftigt sind. Was sollten sie also tun, wenn sie etwas Ungewöhnliches bemerken? Stellen Sie sich als einen dreistufigen Prozess vor. Schritt 1. Dokumentieren Sie es. Schnapp dir dein Handy, such dir gut tatsächlich und mach ein Nachaufnahmefoto. Wichtig ist, ein Referenz zu haben, damit du verfolgen kannst, ob sich groß, Form oder Farbe ändern. Schritt 2. Vergleichen Sie täglich. Kontrollieren Sie die Stellen den nächsten 2 Wochen jeden Morgen und vergleichen Sie mit Ihrem Originalfoto.
Wenn Sie auch nur einen kleinen Unterschied feststellen, ist das grundgenig, die Stelle untersuchen zu lassen. Schritt 3. Warten Sie nicht auf Beweis. Beaver Sie handeln dort zu viel Menschen warten mit einem Anruf, bis Sie sicher sind, dass etwas nicht stimmt. Bei Hautveränderungen ist es am sichersten, sobald Sie eine verdächtige Veränderung bemerken, idealerweise innerhalb von 2 Wochen, einen Termin bei einem Dermatologen zu vereinbaren. Der Grund für die 2 Wochenregel ist einfach, viele harmlos Flecken werden sich in dieser Zeit überhaupt nicht gefährlich tätig oft. Bei Melanomen anderen aggressiven Hautkrebsarten kann ein frühzeitige Entfernung und weiter Behandlung heilend wirken. Ich weiß, manche Menschen befürchten, die Zeit der Arzt zu verschwinden oder sich sagen zu lassen, yes, sei nix. Aber die Wahrheit ist, Dermatologen beruhigen Sie lieber, als Sie Monate später wieder zu sehen, wenn das Problem bereits größer geworden ist. Tatsächlich werden viele Hautkrebsproben sagen, dass großes Bedauern nicht darin besteht, dass Sie wegen eines harmlosen Pickels zum Arzt gegangen sind, sondern dass Sie nicht für wegen der gefährlichen Pickels zum Arzt gegangen sind. Denken Sie auch daran, dass neue Flecken nicht immer in sonnenexponierten Stellen auftreten. Zwar sind Ihr Arm, Gesicht und Ihre Schultern am starksten betroffen, aber Hautkrebs kann auch an unerwarteten Stellen entstehen, unter einem Fingernagel, auf der Kopfhaut, hinter den Ohren oder im unteren Rücken. Deshalb kann es lebensrettend sein, alle paar Monate einen Partner oder Freund zu bitten, Ihnen bei einer gründlichen Hautuntersuchung zu helfen. Die Wissenschaft bestätigt dies. Laut der Skin Cancer Foundation jeder 5 Amerikaner Erkrankungen bis zum Alter von 70 Jahren an Hautkrebs, und Menschen über 50 haben das Höchstrisiko, an einem Melanom zu erkranken. Viele diese Krebsarten werden vom Patienten selbst, oder seinem Partner, entdeckt, bevor sie überhaupt von einem Arzt untersucht werden. Das bedeutet, dass Ihr Augen die erste und die wichtigste Verteidigungslinie sind. Das andere, was wichtig ist die Mustardflex. Dermatologen verwenden häufig die ABCD Regel, Muttermilch und die Flecken zu beurteilen. Bei Asymmetrie, ein Seed passt nicht zur anderen. Bei Randenregelmäßigkeiten, gesagt oder unscharf Kanten. Für Farbveränderungen, mehrere Farbtonen einer Stelle. Für den Durchmesser, größer als ein Radiergummi. Und für die Entwicklung, Veränderungen in Form, Größe oder Gefühl. Auch wenn Spot winzig ist, lohnt sich ein professioneller Blick darauf, wenn new ist und eins dieser Kriterien erfüllt. Hier ist der schneller Actionsplan für morgen früh. Nehmen Sie sich nach dem Aufwachen 30 Sekunden Zeit, Ihr Arm, Beine und als sichtbaren Hautstellen zu scannen. Wenn Sie etwas Neues oder Ungewöhnliches bemerken, machen Sie sofort ein Foto. Speichern Sie es auf Ihrem Handy und schauen Sie in 2 Wochen nach einmal nach. Diese einfache Gewohnheit könnte Hautkrebs im frühesten, am besten behandelbaren Stadium erkennen, und Ihnen Operationen, Chemotherapie oder Schlimmeres ersparen. Und ich möchte Ihnen folgendes sagen, jeder Hautkrebsproblem, mit dem ich gesprochen habe, sagt dasselbe. Ich wünscht, ich hat früher aufgepasst. Lassen Sie es nicht so weit kommen. Ihre Haut spricht flüsternd. Achten Sie darauf, jeden Morgen zu hören. Haben Sie schon einmal einen neuen Fleck oder ein Stell auf Ihrer Haut entdeckt und sich gefragt, ob es sich etwas Ernstes handelt? Was haben Sie alles nachgetan? Die Stell im Auge behalten oder direkt zum Arzt gehen? Teilen Sie Ihre Erfahrungen in den Kommentaren. Jucken oder Blättern Stell. Sie fahren mit der Hand über Ihren Arm, Ihr Schulter, vielleicht Ihr Lip und bemerken ein klein Stell, die sich rau anfühlt. Später am Tag juckt es ein wenig. Am nächsten Morgen sehen Sie einen winzigen Blutfleck auf Ihrem Arm oder Kissen. Sie tun es vielleicht ab, es ist nur Trockenhaut. Sagen Sie sich, oder ich muss Michigan im Schlaf aufgekratzt haben. Doch diese winzig, irritierende Fleck könnte mehr als nur ein saisonales Trockenheitsproblem sein. Mit zunehmendem Alter verliert uns Ihre Haut auf natürlich weiß einen Teil der Öl und Schutzschichten,
die Sie in Jungen Jaren Widerstandsfähig gemacht haben. Sie word dunner, trockener und anfälliger für Reizungen. Und obwohl die meisten juckenden oder blitzenden Stellen harmlos sind, verursacht durch Exem, like Verletzungen oder allergische Reaktionen, sind Sie manchmal ein Zeichen dafür, dass unter der Oberfläche etwas Ernsteres vor sich geht. Eins der am häufigsten übersehen Anzeichen bestimmter Hautkrebsarten, wie zum Beispiel der Basalzulkersinums, ist ein kleiner, hartnäckiger Fleck, der ohne großen Anlass juckt oder blättet. Das Basalzulkersinum ist die häufigste Hautkrebsart. Es breitet sich normalerweise nicht auf an der Körperteil aus, kann aber unbehandelt tief in die Haut eindringen, das Giebskattigen und bleiben Narben hinterlassen. Im Gesicht, in den Ohren oder Lippen kann es das Aussehen verändern, und das kann soll körperlich als auch emotional verheerend sein. Das Problem dabei? Dies Flecken sehen auf den ersten Blick nicht immer beunruhigend aus, sie können rosa oder rotlich sein, schuppig oder ein klein Biel mit Krust. De Sie vorbergen heilen und sich dann wieder öffnen können, tun viel Menschen Sie als harmlos trocken stellen. Ob die lediglich mehr Feuchtigkeit benötigen. Ich denke an einen Mann namens John, 58, der einen solchen Fleck im Lippenwinkel hat. Es begann als schwach, Trockenstell. Dacht, es käme von der Winterluft, also trug Lippenbalsam auf und let sein Leben weiter. Ein paar Wochen später blättet es als sich den Mund abwischt. Dacht, hat vielleicht versehentlich darauf gebissen. Monat Virgingen, der Fleck haltet und brach dann wieder auf. Als schließlich einen Dermatologen aufsucht, bestätigt die Biopsie ein Basalzulkersinum. Die gute Nachricht, es wird entdeckt, beaver es sich zu weit ausbreitet. Die schlechte Nachricht, die Operation zur Entfernung hinterließ ein sichtbar Dell, eine Erinnerung daran, wie lange geworden hat. Jucken oder blitzen Stellen sind deshalb so wichtig, weil unser Haut nicht ohne Grund skadigen sollt. Gesund Haut hat ein unglaubliche Fähigkeit, sich selbst zu reparieren, insbesondere bei kleinen Kratzern oder Reizungen. Wenn ein Stell immer wieder gereist wird, nicht vollständig heilt oder bei minimalem Kontakt like blättet, deutet das darauf hin, dass auf zellulärer Ebene etwas nicht stimmt. Wenn Sie einen solchen Fleck bemerken, sollten Sie ihn nicht zunächst abdecken oder unter Lotion verstecken, sondern ingeniös beobachten. Machen Sie ein Foto bei gutem Licht und notieren Sie das Datum. Beobachten Sie in den nächsten bis 2 Wochen, ob der Fleck schrumpft, vollständig verhüllt oder wieder gereist ist. Wenn mehr als einmal unerkennbarer sich blättet oder länger als 2 Wochen juckt, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Dermatologen achten in solchen Fällen oft auf die Dauerhaftigkeit. Ein Fleck, der immer wieder auftritt oder einfach nicht verschwindet, ist eins der großen Warnzeichen. Auch wenn Sie vielleicht versucht sind, bis zur nächsten jahrlichen Kontrolluntersuchung zu warten, ist es besser, einen Termin für zu vereinbaren. Stellt sich heraus, dass der Fleck harmlos ist, haben Sie nur etwas Zeit verloren. Ist krebsartig, haben Sie sich möglicherweise ein viel größeres Problem erspart. Es gibt noch einen weiteren Grund, warum insbesondere ältere Menschen aufmerksam sein sollten. Unser Immunsystem reagiert auf Krebs im Stadium nicht immer so effizient wie vor Jahrzehnten. Das bedeutet, dass sich Krebs unbemerkt entwickeln kann, ohne Entzündungen oder Beschwerden auszulösen, die früher Aufmerksamkeit erregen werden. Ein 62-jähriger Patient, von dem ich las, hat beispielsweise einen kleinen Fleck in der Schläfe, den für Schuppenfleck hielt. Blättet gelegentlich, wenn es sich in der Nähe rasiert, verursacht aber kein Schmerzen. Ein Biopsie ergab ein Platinepithelkarzinom, ein weiter häufig Hautkrebsart, die im Gegensatz zum Basalzulkersinum stehen kann. Benötigt eine Operation und anschließend Bestrahlung, die alle hatten vermieden werden können, wenn es sich für Hilfe gesucht hat. Wie können Sie sich also schützen, ohne auf jeden kleinen Juckreis überzureagieren? Denken Sie in Muster, nicht in Panik. Gelegentlich Trockenheit oder Reizungen sind normal, insbesondere im Winter oder nach Sonneneinstrahlung. Aber wenn der Fleck
Erscheint unklar sich. Halt langer als 10 to 14 Tagen. Bletungen bei minimale Provocation. Sieht schuppig oder verkrustet aus oder hat ein wachsartig Biel in der Nahe. Dann ist es Zeit, es überprüfen zu lassen. Hier ist ein einfach täglich Routine, die Sie übernehmen können. Werfen Sie nach dem Duschen oder was Ihres Gesichts einen kurzen Blick in den Spiegel bei gutem Licht. Überprüfen Sie häufig Risikobereich, Gesicht, Ohren, Kopfhaut, Hals, Arm und Brust. Streichen Sie sanft mit den Fingern über Ihre Haut. Manchmal spüren Sie ein Rausstell, beaver Sie es sehen. Wenn Sie etwas Verdächtiges entdecken, fotografieren Sie es. Sie werden überrascht sein, wie viel deutlicher Veränderungen werden, wenn Sie Fotos im Abstand von einer Woche vergleichen. Viele Menschen unterschätzen, wie wichtig schnelles Handeln für ein möglichst einfach Behandlung ist. Die frühzeitige Erkennung eines Basalzellkarzinums oder Plattenepithelkarzinums ermöglicht oft einen kleinen ambulanten Eingriff mit minimalen Narbenbildung. Solange es Worten kann größere Operationen, reconstructive Maßnahmen oder sogar noch aggressiver Behandlungen nach sich ziehen. Und hier ist ein Tipp von Dermatologen, der Sie vielleicht überraschen wird, kratzen Sie nicht, zu sehen, ob es heilt. Durch Kratzen kann die Oberflächenschicht vorbergend entfernt werden, sodass die Haut für ein paar Tage besser aussieht, aber es behält nicht das tiefe Problem, wenn sich Krebs ist. Dies kann ein falsches Sicherheitsgefühl erzeugen und die Diagnose verzögern. Letztendlich geht es nicht darum, Angst vor jeder Hautveränderung zu haben. Es geht darum, die eigene Haut geneig zu kennen, Ungewöhnliches zu erkennen und die Inspektion zu handeln. Ein Blitzend oder Juckenstell, die lang anhalt, ist kein Zeichen dafür, dass Körper überempfindlich ist. Es ist Ihre Haut, die Hilfe schreit. Und je schneller Sie reagieren, desto wahrscheinlicher ist es, dass Ihre Haut, und Ihr Leben, genauso bleibt, wie Sie es sich wünschen. Hatten Sie schon einmal einen Pickel, der immer wieder kam oder einfach nicht aufhört zu bluten? Haben Sie ihn sofort untersuchen lassen oder haben Sie gewartet? Teilen Sie Ihr Gesicht in den Kommentaren. Ihre Erfahrung könnte anderen helfen, schneller zu handeln. Veränderungen der Textur oder Verhärtung. Manchmal ist das erste Anzeichen dafür, dass etwas mit Ihrer Haut nicht stimmt, nicht das, was Sie sehen, sondern das, was Sie fühlen. Vielleicht bemerken Sie ein Kleinstell, die sich dicker, fester oder rauer anfühlt als die umgebende Haut. Vielleicht ist es ein Fleck, der in Ihrer Kleidung hängen bleibt, oder etwas, das sich anfühlt, als ob sich unter der Oberfläche ein klein Biel befindet. Auf den ersten Blick sieht es vielleicht unscheinbar aus, doch die subtle Veränderung der Beschaffenheit kann manchmal ein frühes Warnsignal für Hautkrebs sein, insbesondere bei Menschen über 45. Unsere Haut verändert sich mit der Zeit auf natürlich Weise. Die Collagen und die Elasten mit zunehmendem Alter abnehmen, verliert die Haut in Festigkeit und die Elastizität. In den meisten Fällen sind Texturveränderungen harmlos. Ein Fall von Trockenheit, Sonnenschäden oder harmlosen Wetterungen wie Keratosen. Wenn sich jedoch ein Hautstell ungewöhnlich hart, schuppig oder dick anfühlt, und so bleibt, kann dies auf etwas Ernsteres hinweisen, wie zum Beispiel ein Plattenepithelkarzinum. Anders als manch Hautkrebsarten, die in der Oberfläche bleiben, kann das Plattenepithelkarzinum in tiefer Hautschichten vordringen und sich sogar auf die Lymphknoten ausbreiten, wenn es nicht vorsichtig erkannt wird. Das Problem dabei ist, dass es sich nicht immer durch dramatische Farbveränderungen bemerkbar macht. Stattdessen kann es sich wie ein klein, erhobener Stell oder ein Fleck anfühlen, der sich anders anfühlt als die umgebende Haut, oft mit einer rauen oder verkrusteten Oberfläche. Ich erinnere Michigan, von Irene Jellison zu haben, eine 64-jährigen pensionierten Lehrerin, die gern im Garten arbeitet. Ein Sommers bemerkt sie einen kleinen Fleck in ihrem Schienbein, der sich etwas dicker anfühlt als die umgebende Haut. Tat nicht weh, fühlt sich nur etwas rauen. Sie nahmen, kam von jenem Garten und die sich nichts dabei.
In den nächsten Monaten verschwand der Fleck nicht. Im Gegenteil, word langsam fester. Als sie zum Hautars ging, wurde ein Plattenepithelkarzinom diagnostiziert. Die gute Nachricht war, dass der Fleck entfernt worden konnte, bewahr sich ausbreiten konnte, doch die Narbe erinnert sie daran, ihren Händen zu vertrauen, nicht nur ihren Augen. Veränderungen der Hautstruktur sind wichtig, da unsere Hand oft empfindlicher auf feinen Unterschied reagieren als unser Vermögen, insbesondere, wenn sich die Sehkraft mit dem Alter verändert. Ein Leichtverdigung fällt ihnen vielleicht nicht auf, aber wenn sie mit den Fingern über ihre Haut fahren, kann sich etwas Ungewöhnliches anfühlen. Dies ist besonders wichtig für schwer einsehbare Bereiche wie Nacken, Kopfhaut oder obere Rücken. Die Wissenschaft unterstützt dieses Bewusstsein. Plattenepithelkarzinom sind die zweithäufigste Form von Hautkrebs und betreffen allein in den USA jährlich über 1 Million Menschen. Sie entwickeln sich bevorzugt in sonnenexponierten Stellen, können aber auch in verletzten oder vernarbten Stellen auftreten. Bei älteren Menschen, deren Jahrzehntelangen Belastungen ausgesetzt war, ist das Risiko für diese Veränderungen hoher. Wenn Sie bemerken, dass sich ein Stell anders anfühlt, notieren Sie sich zunächst Ihr Leid und Ihr Merkmal, oder notieren Sie sie schriftlich. Fühlt sie sich fest, uneben oder schuppigen? Ist sie druckempfindlich? Gibt es sichtbar Krusten oder ein Flash, Raustell, die sich mit Feuchtigkeitsscreen nicht glätten lässt? Wenn die Antwort auf ein dieser Fragen ja lautet, behalten Sie die Stell genau im Auge. Eine gute Möglichkeit, Veränderungen zu erkennen, ist die Kombination aus Sein und Taten. Nehmen Sie sich alle paar Wochen nach dem Duschen einen Moment Zeit und streichen Sie mit den Händen leicht über Arm, Beine, Brust und Rücken. Bitten Sie bei schwer reachbaren Stellen Ihren Partner oder engen Freund Hilfe. Ein Text der Veränderung, die länger als 2 Wochen anhält, grosser Word oder empfindlich Word, sollte von einem Dermatologen untersucht werden. Ein der Gefahren besteht darin, Veränderungen der Hautstruktur zu ignorieren und sie als Teil des Alterungsprozesses zu betrachten. Zwar wird die Haut mit der Zeit rauer, doch gefährlich Stellen sind hartnäckiger und fester als gesund Hautveränderungen. Sie können auch mit Rotungen, Schuppenbildung oder kleinen Krusten einhergehen, die sich auch nach der Entfernung wieder bilden. Mir fällt nach ein anderer Patient hingesteckt ein, Michael, 57, ein begeisterter Radfahrer, hat ein klein, verharrtet Biel in der Schläfe. Dacht, sie käme nur von Sonnenbrand und Wind, und ignoriert sie ein Jahr lang. Schließlich begann sie zu schuppen und leicht zu bluten. Als schließlich einen Dermatologen aufsucht, war ein großer chirurgischer Entfernung erforderlich, als bei früher Entdeckung der Fall gewesen war. Später gab zu, die Verhärtung schon lang vor dem ersten sichtbaren Befall gespürt zu haben. Die Erkenntnis ist einfach, Ihr Fingerspitzen können bei der Früherkennung genauso wichtig sein wie Ihr Augen. Wenn sich ein pickelgriffiger anfällt als die Umgebung oder sich mit Lotion nicht einweichen lässt, sollten Sie ihn nicht ignorieren. Hier ist eine praktische Angewohnheit, die Sie sich nehmen können. Nehmen Sie sich einmal im Monat 5 Minuten Zeit für einen Berührungscheck. Stellen Sie sich bei gutem Licht vor einen Spiegel und erkunden Sie mit Ihren Händen Ihr Hautoberfläche. Achten Sie auf Stellen, die in Stoffen hängen bleiben, sich dicker anfühlen oder einen kleinen Naden unter der Oberfläche zu haben scheinen. Die Stellen sollten beobachtet und, falls sie bestehen bleiben, professional untersucht werden. Denken Sie auch daran, dass nicht alle harten Stellen sichtbar sind. Auf der Kopfhaut können sie beispielsweise vollständig durch Haar verdeckt werden. Deshalb können regelmäßig Haarschnitt, Haarwaschen oder Friseurbesuch gut Gelegenheiten sein, ungewöhnliche Strukturen zu bemerken. Wenn Sie ein entdecken, notieren Sie sie und behalten Sie sie im Auge, oder noch besser, sehen Sie sie sofort einem Friseur. Dermatologen wiederholen immer wieder, je früher Veränderungen erkannt werden, desto einfacher ist die Behandlung und desto besser das Ergebnis.
Ein frühzeitiger Kontextveränderung kann einen schnellen ambulanten Eingriff damit kein weiteren Sorgen bedeuten. Word Sie ignoriert, kann Sie zu invasiveren Behandlungen einer längeren Genesung führen. Ihre Haut gibt Ihnen ständig Informationen, es liegt in Ihnen, Sie wahrzunehmen. Dies leicht rausstell, dies festspiel, dies schuppigstell, die nicht verschwindet, Sie verdient Ihre Aufmerksamkeit. Denn manchmal kann das, was Sie unter Ihren Fingerspitzen spüren, Ihr Leben retten. Haben Sie schon einmal ein Hautstell entdeckt, die sich anders anfühlt als der Rest, obwohl Sie nicht ungewöhnlich aussah? Haben Sie Ihrem Instinkt vertraut oder einfach abgedreht? Teilen Sie Ihr Geschicht in den Kommentaren. Vielleicht ist Ihre Erfahrung der Anstoß, den jemand anderes Hut braucht, nachzusehen. Regenbogen-Halo oder Farbverteilung. Manche Hautveränderungen sind subtle, und ihr hingehen scheinen Ihre Aufmerksamkeit diese zu erregen. Stellen Sie sich vor, Sie betrachten ein Muttermal, das Sie schon seit Jahren haben, das Sie kaum noch bemerken, bemerken plötzlich, dass sich darum ein schwarzer Farbring oder ein aufgebildet hat. Oder vielleicht entdecken Sie einen rotlichen oder bläulichen Farbton, der sich ausbreitet, fast wie Wasserfarbe, die auf Papier verläuft. Kann so zart sein, dass Sie sich fragen, ob es sich nur ein optische Täuschung handelt. Doch Farbausbreitungen oder Hochfektum ein bestens Muttermal oder einen Fleck können ein wichtiges frühes Anzeichen für Problem sein.